Fala galera, Fábio Nerd House aqui, trazendo pra vocês uma dica de game. Um jogo muito top aí pra quem curte, né, de histórias muito bem construídas e que dá muito bem pra galera estudar aí, tá, pessoal? Tem um vocabulário muito legal aí pra ser estudado, palavras não tão comuns. Então, o pessoal que tem um pouco mais de paciência aí, né, pra prestar bastante atenção nas falas do jogo, vale muito a pena, porque dá pra estudar bastante coisa aí, tá? Vou parar um pouco de falar agora, daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês. Vamos curtir o game aí, uma gameplay de aproximadamente 35 minutos. Japan was Vamos consumed by pro perpetual game, galera. conflict. Até daqui a pouco. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashina. Is the war finally over? General Tamura is no more! Master swordsman Ishin Ashina staged a bloody coup and wrested control of the land. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Listen, Wolf. You must never forget the shinobi code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Some 20 years after Ishin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Shinobi, open your eyes. For the sake of your master.
Pessoal, olha isso. Meu, dá pra ver ele respirando e piscando. Olha isso. Que top. Muito top. Ó, aqui nem tenta seguir em pé, que senão você tá lascado, cara. Vai abaixadinho aí, escondidinho, que é o melhor jeito, tá? Ó, mesmo sendo o melhor jeito, você viu que eles me viram aí, né? Ó a musiquinha já, tá? Adrenalina básica. Vamos lá. Mais um pouquinho, vamos lá. Aí. Ufa, aqui os caras já não pegam mais. Vamos lá. Meu, olha esse cenário. É muito bem feito o jogo. Caraca, tô conversando aqui, ó. Quase morri de besteira. Vou voltar, peraí. Vamos lá. Pulou, bendito. Aí, vamos. Meu, olha esse cenário. É muito da hora, velho. Muito. Esse jogo é muito bom. You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then. Raise your head. Kusabimaru, your sword. My shinobi. In accordance with the bond of lord and retainer, you will pledge your life in my service. As you command. Loyal Wolf, I see. It is as use it. My lord. Now then, were you... After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now, we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Pessoal, lembra sempre de explorar o cenário, tá? O jogo tem muitos itens aí pra coletar. E o único jeito de conseguir pegar a maioria deles é sempre explorando aí, né, o cenário. Então, tenha paciência aí pra sempre olhar todos os cantinhos, né? Se você tá dentro de uma casa, né, como é o caso aqui, sobe as escadas, olha, sabe, em todos os lugares possíveis, porque você sempre acha alguma coisinha pra te ajudar aí, porque vocês vão ver que o bicho pega, o jogo é difícil pra caramba. É o mesmo esquema de Bloodborne, né? Mesmo esquema de Bloodborne, dá pra imaginar como que é o negócio, né?
A primeira vez que vocês forem enfrentar esse cara, vai na boa, porque o cara é chato. O jogo é difícil, né? Eu fico mais solto, eu curto muito, futebol bom, eu curto muito, tá? Mas Sekiro é um game tão difícil quanto, então vai na calma, vai pegando as manhas, depois que pegar as manhas fica difícil do mesmo jeito, mas você acaba viciando e aí tá doido. Vamos lá. Tá vendo que no fim, é muito apelão. Vamos lá de novo. Agora vai, hein?
Wolf, you found it. Now let us leave this place. Yes, my lord. To think that this is the only way, to run from the fated bloodline, is the only answer. Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire, Whatever I desire? That's the wolf I know. my lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward, then. The divine heir. Last we stood together was your Vocês viram, o cenário é muito top. E essa parte não tem muito o que fazer, então é tentar bater Lord nele, Genichiro, se conseguir, porque é muito apelão, mas ele vai perder o braço de qualquer jeito. Olha o spoiler, né? O pessoal já sabe, não tem como. Essa parte, mesmo que você consiga, né, fazer aí de alguma outra forma, você acaba perdendo o braço porque faz parte da história. Thank you. Mas, meu, vale a pena, porque olha essa arte, cara, é muito top. O game em si é muito bom, olha o jeito que eles vão duelar aí, e olha esse landscape, cara, olha que muito legal a arte desse jogo. stands in our way. You face Genichiro Ashina. Vou defender aqui pra ver se eu consigo bater nele um pouco. Filha da mãe, olha isso. Vocês viram isso? Era uma vez um braço. Brincadeira. Cara apelão. Mas não tinha outro jeito aí, né? Faz parte da história como eu tinha falado. Vamos acompanhar aí. Is that all the shinobi has to offer? The divine heir will be coming with me. Agora ele vai ver que ele ganhou o bracinho novo. Aí, ó. Bracinho high-tech de madeira, hein, meu. Mas é legal. Pro game é uma ferramenta essencial também. Tanto quanto aí, né? A espada dele. Vamos lá. Looks like death is not your fate, just yet. What do you call yourself? Your eyes, the eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi.
I must carve the Buddha. You do what you will. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic. It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools. I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. You're quite the strange one, yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle. Damn. Still alive. That swordsmanship. It was a thing to behold. Few have managed to kill me in such a thorough manner. What are you? Some call it undying. Others, infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a rundown temple like this? Seems you have a lot on your mind. Say, why don't you use me for some sword practice? Might come in handy for whatever your mission is. A warm body that can't die might prove useful to you. I volunteer mine. Well?
Loyal wolf, take my blood and live again. You truly returned from the dead. The power of the dragon's blood. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma. I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. You made this gourd? Yes, it was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Só para vocês terem uma noção do game, vou colocar o link para compra na descrição. Qualquer pergunta a gente vai ter todo o prazer do mundo em responder. Valeu aí, galera. E, como eu disse, vale muito a pena você pegar o jogo. Não só para jogá-lo aí, né? Por curtir esse tipo de game, né? Curtir esse tipo de game, lógico que vai ajudar muito, mas para quem curte aí estudar jogando, vale muito a pena, tá? Ele não é um jogo tão barato, mas na Steam muitas vezes ele entra em promoção e aí é a hora de comprar o game, porque vale muito a pena, tá? Como vocês viram, é um jogo muito bem feito, com uma história muito legal, tá? Então, espero que vocês tenham curtido aí essa pequena gameplay e tenha, né, uma ideia de como é o game, como que é a história. Acho que já dá pra ter um gostinho bacana aí, pra ver se vale a pena ou não você investir uma graninha pra pegar ele aí, tá bom? Galera, valeu, abraço, fica ligado aí no canal. Se puder, dá uma curtidinha aí que ajuda muito. Valeu, abraço, tchau, tchau.